All right, welcome back. All right, we're going to get going right along here with our first panel discussion. This is a Eurasia panel discussions. The first of, let's see, there's going to be 4 little segments here on Eurasia, focused on freedom of religion or belief, security, and building social cohesion and resilience. And I'm going to hand it over to Wade Kusack of LYNC, who's going to run all 4 segments. Thank you, Greg, and we're going to start our next segment with Eurasia panel, as you may see in your programs. And I believe it's what we're going to have here is going to be a very interesting discussion, because the idea of this discussion is to bring from 4 countries, Kazakhstan, Uzbekistan, Georgia, and Moldova, representatives of government, civil societies, and religious communities that will discuss religious freedom in connection with national security. In many cases, when we're trying to assess situation with religious freedom in a certain country, we're just talking about international standards and situation or local legislation or implementation of these international standards in this country. In many cases, we overlook the geopolitical situation, security threat, cultural and historical heritage of those countries. The question is, should we consider all these elements when we're trying to assess religious freedom or not? Does this country exist in vacuum, or these countries have a heritage, a past, a neighbors, a certain situation, certain geopolitical environment or not? And to answer this question, especially in connection between religious freedom and national security, we brought those leaders here, so that you will be able from their reports hear about this situation, these elements, and ask them a question during the recessions and lunchtime. I would ask our panelists to be very brief. You have 5 minutes for your reports, because we have 12 people to participate. We have 4 segments, 12 people who will be participating in our discussion. Not all the reports that has been prepared by the panelists be able to deliver it here during this session. However, we will publish all these reports and all the detailed reports that the members of 4 countries' delegations prepared on our website. So later, if you are interested, you can see our report about this conference and see all the details from the participants. So our first panel consists of the government officials from east to west: Kazakhstan, Uzbekistan, Georgia, and Moldova. And my first set of questions to the government officials would be how your country ensures freedom of religion for your citizens, and at the same time provide security. What challenges your country face in terms of strengthening religious freedom? And what kind of international cooperation your country is looking for when we speak about religious freedom and national security? And our first, from the east side, panelist, Mr. Azamat Danakhmentov, the floor is yours. Please take microphone, and the microphone is there. Yeah, you can deliver your remark from your place. В свою очередь, я готов поделиться опытом Казахстана в обеспечении свободы вероисповедания и взаимоотношений между государственными и религиозными объединениями, а также ведением государственной политики в сфере религии. Хотелось бы начать с того, что Конституция и законы страны гарантируют защиту свободы совести и вероисповедания. Конституция запрещает любые формы дискриминации по конфессиональному, этническому и иным признакам.
Казахстан присоединился к важнейшим международным соглашениям и договорам в области прав человека, в том числе к фундаментальным пактам ООН в этой сфере. Хочу отметить, что последователи всех конфессий имеют в Казахстане широкие возможности для удовлетворения своих духовных потребностей. Государство создает равные и благоприятные условия для реализации конфессиями своих функций. Государство не делит религиозные объединения на малые и крупные, официальные и неофициальные. В связи с этим ислам, бахаи, мормоны, христианство, кришнаиты и другие религиозные объединения пользуются абсолютно равными правами. К примеру, если в начале 2000-х годов у нас было около 700 религиозных объединений, то сегодня их в нашей стране уже порядка 4000. В мире и согласии проживает целых 18 конфессий и более 100 этносов. Кроме того, функционирует свыше 4000 культовых сооружений. Также осуществляют свою деятельность миссионеры, около 500 миссионеров из более 40 стран. Хочу отметить, что у нас имеется собственная модель построения взаимоотношений между государством и религиозными объединениями. Важно подчеркнуть, что мы находимся в постоянном взаимодействии с религиозными объединениями и считаем их тесными партнерами государства. В министерстве на постоянной основе проводится собрание представителей религиозных объединений. Аналогичную работу проводят активно представители местных исполнительных органов. Также примером в установлении межконфессионального и межрелигиозного диалога является проведение съезда лидеров мировых и традиционных религий. Он берет свое начало с 2003 года и проводится каждые 3 года. Вместе с тем, ежегодно проводится секретариат съезда. Отмечу, что с периода 7 по 9 октября проводится 22-е заседание секретариата. Также впервые в истории сейчас в Астане проводится форум молодых лидеров и религиозных объединений. Однако, как и в любой другой стране, в Казахстане имеются свои вызовы и риски. Это касается как внешних угроз, так и внутренних. Важно понимать, что между свободой вероисповедания и общественной безопасностью проходит очень тонкая грань. Исходя из этого, в отдельных случаях некоторые права граждан могут ограничиваться законом, но это делается в интересах общественной безопасности и порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц. В то же время в каждом государстве предусмотрены свои законы и правила. Необходимо учитывать множество факторов, в том числе менталитет, расположение страны, культуру, а также то, что наша страна является полиэтнической и многоконфессиональной. В первую очередь, хочется обратить ваше внимание на то, что в последние годы в Казахстане значительно быстрыми темпами растет уровень религиозности населения, а вместе с тем и радикализация отдельных лиц. Кроме того, увеличилось количество молодых верующих, немалая часть из которых весьма критично настроена против государственной политики и национальных традиций. Также заметен рост казахстанцев, выезжающих за рубеж для получения религиозного образования, в том числе в сомнительных учреждениях. В свою очередь, имеется риск того, что после возвращения данные лица начнут распространять чуждые для нашего государства идеи. Отмечу, что на территорию Казахстана регулярно прибывают лжепроповедники и лица с экстремистскими намерениями из стран ближнего и дальнего зарубежья. В целом, приверженцы деструктивных религиозных течений прежде всего настроены на пропаганду неуважения к государственным символам и ценностям, а также распространение экстремистских идей. В связи с этим государство вынуждено принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности наших граждан. Так реализуется концепция государственной политики в сфере религии, комплексный план по реализации госполитики в сфере религиозной деятельности, государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму, а также другие программные документы. Также принимаются меры по пресечению деятельности деструктивных религиозных течений, реабилитации граждан, пострадавших от злоумышленников, адаптации казахстанцев, возвращенных из зон боевых действий, а также обширная информационная работа в интернет-пространстве. Говоря о вызовах, хотелось бы закончить на позитивной ноте. Как известно, Казахстан является одной из первых стран, возвративших своих граждан из зон боевых действий. В целом, общее количество
граждан, возвращенных из зон боевых действий, составляет 754 человека, из которых 37 мужчин, 191 женщина и 526 детей. Говоря о хорошем, хотелось бы утвердить, что сегодняшнее мероприятие служит ярким примером открытости и готовности Казахстана к сотрудничеству вне зависимости от площадки. Министерство довольно часто принимает участие в различных международных диалоговых площадках, в том числе на мероприятиях, организуемых ООН, ОБСЕ и странами Европы. Что касается США, то регулярно проводятся совместные встречи, имеется ряд договоров и меморандумов. Из числа наиболее важных можно отметить диалог высокого уровня по правам человека и к демократическим реформам, национальный молитвенный завтрак, Министерскую конференцию по продвижению свободы вероисповедания, а также саммит по международной религиозной свободе. Для сохранения межконфессионального согласия Министерство организовывает, а также координирует проведение различных мероприятий, в том числе с участием зарубежных организаций. В частности, можно отметить такие организации, как Internews Network, исследовательский центр Paper Lab, неправительственную организацию Фонд обмена и сотрудничества цивилизаций, а также Институт репортажей войны и мира. Говоря о сотрудничестве, нельзя не отметить Love Your Neighbor Community. Стоит признать, что значимую роль в укреплении межконфессионального согласия играет LYNC во главе с господином Уидом Кюсаком. Отмечу, что Министерство остается неизменно в своем стремлении сохранить и развивать крепкие дружеские отношения с LYNC. Также хочу выразить уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве и взаимопонимании. Пользуясь случаем, хотелось бы отметить меморандум, подписанный между Комитетом по делам религии и LYNC в 2021 году. За истекший период в рамках данного меморандума в различных городах и странах прошли семинары с участием представителей государственных органов и религиозных объединений. Важно отметить, что на текущий год, до конца текущего года также запланирован ряд мероприятий совместных. Безусловно, о LYNC и эффекте данной организации можно говорить довольно долго, поэтому хочу лишь сделать акцент на значимый вклад в укрепление межконфессионального согласия на территории Казахстана. Да, религиозные объединения и до этого ладили между собой, но благодаря проектам эта дружба стала крепче, появился новый импульс, разобраны интересные кейсы, организовано множество плодотворных площадок. В заключение хотелось бы отметить, что мы всегда открыты к диалогу с теми, кто готов к конструктивному сотрудничеству. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас в Республику Казахстан для близкого ознакомления с религиозной обстановкой и уровнем межконфессионального согласия в стране. Спасибо за внимание. Если имеются вопросы, я с радостью на них отвечу. Thank you very much, Mr. Danakhmentov, and for your kind words toward our organization and a partnership. And we are looking forward to expand our partnership and do more in this country with religious communities, government, and civil society. Next panelist and next speaker is Mr. Dilshod Mamatkulov, who is the Deputy Chair of Committee on Religious Affairs of Uzbekistan. Mr. Mamatkulov, floor is yours. Да, ну, у нас регламент. Да, постараюсь. Здравствуйте, уважаемые гости, уважаемые дамы и господа. Я рад вас всех сегодня видеть на этом мероприятии. Позвольте мне, во-первых, я хотел бы выразить свое уважение к вам, выступая стоя. В то время, когда наш пророк Иса мыл ноги своим ученикам, я хотел бы выразить свою благодарность вам, специалистам, выступая стоя. Я хотел бы поблагодарить сегодня всех организаторов этого мероприятия, госпожу Маензу, господина Митчелла, господина Стюарта, господина Кюзака, господина Сайпла за организацию этой диалоговой площадки, за то, что мы можем вместе общаться, делиться опытом. Это очень дорого стоит в наше неспокойное время. Я хотел бы поблагодарить госпожу Маензу и господина Кюзака за очень теплые слова в адрес Узбекистана.
вы действительно очень правильно отметили, что в нашей стране происходят кардинальные изменения, очень большие изменения, которые направлены на развитие толерантных отношений, на развитие прав человека, его достоинства и чести. И в этом плане как раз хотелось бы отметить, что мы приехали из Узбекистана. Это страна, которая расположена в Центральной Азии. Это новый политический регион, который с каждым днем набирает свой вес и в экономическом плане, и в политическом плане. Это регион, в котором проживает более 100 миллионов граждан различных национальностей. Касаясь Узбекистана, нужно отметить, что это страна, которая расположена в центре Центральной Азии, в сердце Центральной Азии. Наше население 37 миллионов, и с каждым годом оно прибавляется, вот представьте, на 800-900 тысяч. Скоро будет уже ежегодное прибавление населения 1 миллион человек. К чему я это говорю? Когда родители уверены в будущем своей страны, в будущем своей нации, они заводят детей, они вкладывают в развитие своих детей. И это наглядный пример того, что народ поддерживает ту политику, которую проводит наше государство. 37 миллионов граждан Узбекистана являются верующими 16 религиозных конфессий. И все эти религиозные конфессии имеют свои особенности, свои различия. Вместе с тем, я бы хотел особо отметить, что в апреле 2023 года мы провели всенародный референдум. На этом референдуме поднимался вопрос принятия новой конституции новой редакции. Мы ее приняли с более 90% голосами «за». И в этой конституции как раз-таки отмечается один из основных принципов, которые характеризуют нашу работу в области религии, это принцип светскости. То есть на государство возлагается большая задача по обеспечению безопасности всех религиозных конфессий и равное отношение ко всем религиозным конфессиям. В Конституции, раньше, в прежней Конституции у нас было 128 статей, в новой Конституции 155 статей. В 5 раз увеличились статьи, касающиеся прав и свобод человека. Немаловажным фактором в вопросах правоведения, конечно, касается и принятия в 2021 году закона о свободе совести и религиозных организациях. Это основной закон, который регулирует религиозную деятельность. И в этом законе, так же как и в Конституции, прописаны основные принципы работы в религиозной сфере. В целом нужно отметить, что в новейшей истории Узбекистана за последние 6-7 лет мы приняли более 66 различных нормативно-правовых актов. Это от изменения Конституции, также кончая различными постановлениями правительства. Вот как я отметил, и в Конституции, и в Законе о свободе совести отмечены различные принципы деятельности религиозных организаций. Это и равноправное отношение ко всем религиозным организациям, это и развитие толерантности, это и развитие светскости государства, а также обеспечение беспрерывного религиозного образования. То есть с учетом регламента я очень коротко буду тезисно останавливаться на отдельных аспектах нашей работы. Касаясь религиозного образования, хотелось бы отметить, что во всех сферах жизни общества по инициативе главы государства Шавката Миромоновича Мирзиёева происходят значительные кардинальные изменения, и в первую очередь они связаны с образованием и с поддержанием науки. Это как раз-таки коснулось тоже и религиозного направления. На сегодняшний день в республике работают 10 медресе, это по исламскому направлению, 4 высших религиозных образования, а также 2 христианские семинарии. То есть тем самым мы поддерживаем религиозную науку, которая противодействует различным нарративам экстремистов и террористов. Следующее направление, особенность нашей деятельности, мы неоднократно отмечали, что сейчас мир нестабилен.
Везде, в различных уголках мира происходят негативные какие-то действия, войны, теракты и так далее. И в этих условиях необходимо отметить, что наши граждане, так же как и граждане многих государств, подвергаются вот этим нарративам экстремистским и выезжают и присоединяются к деятельности экстремистских и террористических организаций. И в этом контексте хотелось бы отметить о такой уникальной операции. Это операция «Мехр», по-русски это будет «Милосердие». Мы 5 раз провели это мероприятие, и в рамках данного мероприятия мы в Узбекистан вернули 531 человек. Это в основном дети, женщины и мужчины. При этом необходимо отметить, что это лишь начало тернистого пути. Per aspera ad astra, то есть мы находимся в начале этого пути. Мы работаем по их дальнейшей реинтеграции в общество, по их социализации. В этот процесс включены практически все государственные органы по своим направлениям работы. Очень много вкладывается денежных средств, их поддержанием на жилье, работу, интересов и так далее. И эта работа будет продолжаться, и эта спецоперация будет продолжаться. Мы будем стараться вернуть своих граждан в нашу республику. Следующий тезис – это то, что мы сейчас в современном наших реалиях, мы основную работу проводим не в формате уже предупреждения каких-то преступлений и различных правонарушений, а мы работаем в направлении предупреждения. То есть превентивные меры для нас на сегодняшний день являются приоритетом. В этом контексте я хотел бы отметить о институте помилования, который у нас работает с 2017 года. За это время было помиловано более 8 тысяч человек. Из них более 1500 – это люди, которые совершили преступления в религиозной сфере. И в этом как раз таком тезисе нужно отметить, что существует у нас межведомственная комиссия, которая занимается освобождением лиц по заблуждению, оказавшихся в составе террористических или экстремистских организаций, от уголовной ответственности. С 2018 года в межведомственной комиссии было положительно рассмотрено 66 таких заявлений. Немаловажным фактором в развитии толерантных отношений, развитии конструктивного диалога между религиозными конфессиями является работа Совета по делам конфессий. Это орган, который был образован при Комитете по делам религии и который включает руководителей всех 16 религиозных конфессий. Буквально недавно, дней 10 назад, мы с руководителями конфессий собирались в нашем историческом городе, в Бухаре, мы обсуждали наши проблемы. И наша цель в работе Совета по делам конфессий заключается в развитии инклюзивности и возможности предоставить религиозным конфессиям включаться в работу как в рамках обеспечения нашей политики, так и социальных каких-то мероприятий. Ну и подытоживая свое выступление, я хотел бы, если позволите, я хотел бы один анекдот рассказать, если можно, буквально минуточку. Один мальчик с родителями каждое воскресенье шел в церковь. Он такой маленький мальчик, вот так шкет, всегда вот такой, скажем так, шустрый. И вот каждый раз, когда он ходил в церковь, он много шумел, он обращал на него внимание. И в один из таких мероприятий, в один из таких воскресных служений его выгнали из церкви. Ему сказали, что ты мешаешь всем молиться. Его выгнали, он перешел через дорогу, сел напротив церкви в лавочку и начал плакать. И в это время к нему подходит Иисус Христос. Он говорит: сын мой, почему ты плачешь? Он говорит: вот я с родителями хожу в церковь, но из-за того, что я такой вот
много приношу какие-то неудобства верующим, меня оттуда выгнали. Ну, тогда Иисус Христос говорит, ну, не плачь, тебя всего лишь выгнали, а меня уже несколько 100 лет не пускают в церковь. И это обращение пророка Исаии, я думаю, каждому из нас. К сожалению, мы закрыли наши сердца. К сожалению, мы имеем глаза, но мы видим ситуацию в различных странах под различными углами, те, которые нас больше привлекают. Мы имеем уши, но не можем слышать друг друга. Мы имеем язык, но мы не можем договориться. Я уверен, что вот двери были открыты, это было сделано специально, чтобы показать, что наши сердца сегодня открыты. Мы готовы к изменениям. Я надеюсь, что благодаря этим мероприятиям, которые организуют наши коллеги, Узбекистан имеет возможность расширить географию своего партнерства. Мы готовы делиться своим опытом, мы готовы изучать ваш опыт. Большое спасибо. Thank you, Mr. Deputy Chair of Committee of Religious Affairs. And Mr. Deputy Chair just mentioned the quantity of religious institutions in Uzbekistan. And it may sound not that much for a 37 million country. However, we need to understand that Uzbekistan was a part of the Soviet Union. And Uzbekistan is just 33 years old country. And during the Soviet time, all religions were eradicated from its territory. And now, country faces tremendous challenges to raise a new generation of religious leaders who will be educated and will provide solid, rooted in real scriptures, Quran and Bible's teachings for the country, for their citizens. And I think it's very a big challenge, and Uzbekistan is doing well in addressing this challenge. So the next speaker would be chairman of the State Agency for Religious Issues of Georgia, Mr. Zaza Vashakmadze, who will also provide his thoughts on connection between religious freedom and national security in Georgia, and how country provide both, and what kind of partnerships Georgia looking for on international, in the world. So, Mr. Chairman, the floor is yours. Thank you. Greetings to all organizers, our friends, Mr. Mitchell, Mr. Wade, sorry. აქ ვინც ხართ წარმოდგენილი ნახევარი საქართველოში ნამყოფი ხართ და ნახევარი ფაქტურად უკვე ჩვენი პარტნიორი და მეგობრები ხართ. Half of you presented here, I think already have been in Georgia. ნაცნობი სახეები არის ძალიან ბევრი და მე მიამაყება რომ ეს ხალხი ჩემს ქვეყანაში ნამყოფია. Faces which we met each other in different platforms. მივესალმები ბატონ რეჰაკს. Greetings to Mr. Rehak. დიდი ხანია ველოდი მასთან შეხვედრას და დალაპარაკებას. I waited to meet him and to have a dialogue with him a long time. იმედია მომეცება არაფორმალურ გარემოში შესაბამისად ვისაუბროთ. I hope we'll have an opportunity to meet and discuss issues in informal environment. მე მესიჯების დონეზე ვიტყვი არსებულ სიტუაციას ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ არ გამიგზელდეს სიტყვა. I will give very brief messages about religious situation in Georgia. საქართველო არის უძლიერესი ქრისტიანული სახელმწიფო, რომელიც პირველ საუკუნიდან ფაქტობრივად ქრისტიანობა შემოვიდა. Georgia is one of the oldest Christian countries where in first century Christianity came. ფაქტობრივად სახელმწიფო რელიგია მე-4 საუკუნეში გამოცხადდა საქართველოში. And Christianity became state religion in 4th century. საქართველოს რელიგიური შემოდგენილობა არის მრავალ ეთნიკური და მრავალ რელიგიური, რაც გულისხმობს 84% მართლმადიდებელს, 10% მუსლიმს, 3% სომხურ ეკლესიას და ყველა დანარჩენ სხვას ჩამოთვლი. Georgia is now a multi-religious and multi-ethnic country where 84% of population consists of Orthodox Church,
10% is a Muslim community, 5% is Armenian Church. Armenian Apostolic Church, 0.5% is Catholic. Catholic Church, და ყველა დანარჩენი ყავს ასე ვთქვათ უმცირესობები ძალიან მცირე რაოდენობით. and practically we have all spectrum of religious denominations which are which consist less than 0.5% of population. საქართველოში აბსოლუტურად ყველა რელიგია წარმოდგენილი. We have practically represented all religions in Georgia. ჩამოთვლილის გარდა არის Jewish community, Baptist, Protestant, Yazidis, Kurds, Yehova და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. So practically he mentioned various religious denominations we have in Georgia. საქართველოს დაიწყო ზიანის ანაზღაურება ფინანსური დახმარებით, რაც საბჭოთა პერიოდში მიადგათ რელიგიებს. Georgia started ფინანსურით. financial support of those religions who suffered during the Soviet regime. და ასეთი არის ხუთი Armenian Church, Catholic Church, Jewish community, Muslim community and Orthodox Church. All those five received the financial support. ამავე დროს დავიწყეთ საკულტო ნაგებობების გადაცემის პროცესი, სინაგოგები, მეჩეთები, ეკლესიები უკან უბრუნოთ. We started also returning cult buildings which were seized during the Soviet period, and after the regaining independence, it appeared in ownership of state. და ეს პროცესი გრძელდება. And this returning of cult buildings, the process is continuing. რაც ყველაზე მთავარია სახელმწიფოს და სააგენტოსთან არსებობს ინტერრელიგიური საბჭო, სადაც ყველა რელიგია წარმოდგენილი და ასეთი არის 14 დომინანტი, ტრადიციული და ისტორიული და უმცირესი რელიგიები. We have a lot more of interreligious council in Georgia where are presented all religions, starting from majority religions, historic religions, and new religious minorities. სააგენტო 2014 წელს შეიქმნა და ის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაშია. The state agency for religious issues has been established in 2014, and it's under the Prime Minister of Georgia. ხანდახან ხურმებ ხოლმე მე ორი უფროსი მყავს, ზევით ღმერთი, ქვევით პრემიერ-მინისტრი. Sometimes I joke that I have two bosses, one God and Two boss. ერთი ღმერთი, ზევით პრემიერ-მინისტრი. Up, one is the God and the second is the Prime Minister down on რაც earth. სააგენტო შექმნილია, მე მეექვსე პრემიერ-მინისტრთან მიწევს 10 წლის განმავლობაში მუშაობა. And this establishment of the state agency for religious issues, I've been chairman and I've been working with the 6 prime ministers of Georgia. ეს თქვენ გასაზღვრეთ ექსპერტებმა, კარგია თუ ცუდი. It's up to you to consider is it good or bad. ამდენ ზოგ გაუძლელი თუ მე რო გამიძლეს. So that I could resist so many prime ministers, or that they could resist me during so long period. თქვენი ყურადღება მინდა გავამახვილო ერთგვარ ქართულ ფენომენზე, რასაც ქართული ისლამი ქვია. I would like to take your attention to phenomena of Georgian Islam. ჩვენ გვაქვს მრავალფეროვნება ეთნიკური ნიშნით და რელიგიური ნიშნით. გვყავს ქართველი მუსლიმები, აზერბაიჯანელი, ჩეჩენი, ქისტი, ინგუშები, გვყავს შიიტები, გვყავს სუნიტები. Muslim community is diverse in the terms of ethnicity. We have Georgians, Azeri, Kisti, Chechens, and other ethnical groups, Muslim groups. And we have also diverse Shias and Sunnis in Georgia. უნიკალობა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ერთ მეჩეთში, ერთ ორგანიზაციაში ეს მრავალფეროვნება ეთნიკური და რელიგიური ერთად არსებობენ, მშვიდობიან, თანაცხოვრებენ და ერთ მეჩეთში ერთად ლოცულობენ. მსგავსი მაგალითებს სამწუხაროდ ბევრს ვერ ნახავთ სოფლიოში. ჩვენთან ეს არის. The phenomena I'm speaking about is that Shias and Sunnis are under the one umbrella organization, and they have a great relation with each other, and they even pray in one mosque, which is unique. სამწუხაროდ ამავე დროს არსებობს გარკვეული ჯგუფები, მათ შორის ნაწილობრივ პოლიტიკური სეგმენტები, რომლებსაც ცდილობენ რომ ასე ვთქვათ რელიგიური ნიშნით გამოიყენონ ასე ვთქვათ ეს ელემენტი, ანუ ისლამური კუთხე და ამით ასე ვთქვათ აპელირებენ მათ შორის ზოგეთი პარლამენტის დეპუტატი საქართველოშიც. However, there are few who doesn't like this unity of Muslim community, and they manipulate and misuse the religion, and we have cases even in the parliament. რა თქმა უნდა, ცდილობენ პოლიტიკური გავლენა მოიპოვონ ამ შემთხვევაში ამ მიმართულებით, მაგრამ სახელმწიფო თავის ადგილზე დგას და საპროვინციო ნაბიჯებს დგამს. Some may misuse the religion to gain their own benefits for getting in the parliament.
but the state is protecting the freedom of religion. აი სულ რამოდენიმე დღის წინ მოგეხსენება დავაცახსენებელი პერიოდი 7 ოქტომბერი ისრაელში რაც მოხდა დაპირისპირება ფაქტობრივად So I would recall to the 7th of October when the ებრაული სამყაროს დაპირისპირება ზოგადად იმ პრობლემების გამო რაც არსებობს მისი თავისუფლებისთვის და გადარჩენისთვის და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა. Problems of Jews community versus the terrorist attacks. მე სიამაყით შემიძლია თქვა ყოველგვარი გადაჭერების გარშე თუ არა და თქვენ ნებისმიერ თქვენთან შეგიძლიათ ჩამობრძან და თქვენ თვალით ნახოთ საქართველოში რომ ქართველები ვართ ის ერთადერთი ქვეყანა თორ სოფლიოში სადაც არც ერთი პრეცედენტი ანტისემიტიზმის შემს ქვეყანაში არ ყოფილა. მადლობა ღმერთს. I am proud of saying it, and you can come into Georgia and see it with your own eyes, that we are the only country where have not been any anti-Semit facts. საქართველოში ებრაელები ცხოვრობენ 2600 წელი. Jews are living in Georgia for 26 centuries. ჩვენ ქართველები არ ვიყავით ქრისტიანები, რომ იუდაიზმი როგორც რელიგია არსებობდა ჩვენს ქვეყანაში. We Georgians have not been Christians yet when Jewish people were living in Georgian territories. ამას ჩვენი ხალხი და ხელისუფლება უფრთხილდება ფასებს ამ ურთიერთობას, ქართულ ებრაულ ურთიერთობას. And the Georgian people and government emphasizes and protects this relation. ახლა პრობლემები რა გვაქვს? Now about the problems. ეს ჩამოვთვალე რა არის მიღწევები. All those are achievements. რა თქმა უნდა არ არსებობს ქვეყანა და ერი, რომელსაც პრობლემა არ ქონდეს არც შიგნით, არც გარეთ. Of course, there is no country without any problems abroad or inside the country. მე შევესწრებ ყოველგვარი შელამაზების გარეშე ვისაუბრო ღიად. I'll deliver honestly about my expression. არ გვაქვს იმის დრო ერთმანეთს შეულამაზოთ რაღაც რეალობები, მდგომარეობები ურთიერთობაში, სოფლიოში, მეზობლობაში. We don't have time to make things nice rather than speak the truth. ოკუპირებული ტერიტორიები. ახლა მე მართალი გითხრათ, დიდი სიამოვნებით ვაკვირდებოდი რაღაც უკრაინელებს ვერ ხედავ და აი მოლდაველები არიან ჩემი მეზობლები, ჩვენი მეზობლები შუა აზიიდან თავისთავად ბუნებრივად და ალბათ კარგი იქნებოდა რომ ის საკითხს, რასაც მე გავამახვილებ და საქართველოს გაამახვილებს, ალბათ იგივეს დაადასტურებენ ნაწილობრივ მოლდაველები და დაადასტურებენ უკრაინელები. რაც არსებობს პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი საერთო გვაქვს, ერთი პრობლემა გვაქვს ამ მიმართულებით. ეს არის რუსეთთან ურთიერთობა, დაპირისპირება, სამხედრო კონფლიქტი და მათ შორის ჩემთვის და ჩემი ქვეყნისთვის ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები. I was surprised that I cannot see representatives of Ukraine, but our friends from Moldova can say confirm that we have the same problems practically in this situation, and it's influence of suffering from Russian Orthodox Church. არა ზოგადად რუსეთთან თუმცა was suffering from the Russia. ის პრობლემა რა პრობლემაც დღეს არსებობს რუსეთს და უკრაინის შორის ომი ეს ჩვენ ქართველებმა გავიარეთ ორჯერ 90-იან წლებში და 2008 წელს. The war which we see between Russia and Ukraine, we have suffered from this even before in 2000 in 92 and in 2008. ჩვენზე კარგად არავინ არ იცის რა არის რუსეთთან ურთიერთობა, რა არის რუსეთთან კონფლიქტი და ომი და შესაბამისად მისი შედეგები. Nobody knows better than us what is war with Ukraine, what is conflict, what is war with Russia, and what is conflict with Russia, and what's the outcomes of those conflicts. რუსეთს ჩემი ქვეყნის ორი ტერიტორია აქვს ოკუპირებული რეგიონი, ეს არის აფხაზეთი და ეს არის ცხინვალის რეგიონი. Russia has occupied two regions of my country. It's Abkhazia and Samachablo region. და ყოველ შემთხვევაში მინდა რომ აი ამ დარბაზში მე მოვისმინო იგივე მოლდაველების მხრიდან, იგივე უკრაინელების მხრიდან, იგივე პრობლემები, რაც მე მაწუხებს პრობლემა როგორც ქვეყნის წარმომადგენელს და რაც ჩემს ქვეყანას აწუხებს რუსეთთან ურთიერთობაში. And I would like to hear the support and confirmation of the problems with the relation with Russia concerning the occupation. ამავე დროს გვაქვს საბჭოთა გადმონაშის პრობლემა, რასაც ზოგადად ეგრეთ წოდებული კულტურული მემკვიდრეობა გვქონდა და დღეს სადაუღა ამ მიმართულებით. And another problem is heritage which we got from the Soviet regime.
მოკლედ რა გვინდა ქართველებს რას ველოდებით თქვენგან თუნდაც მინისტერიალისგან და ზოგადად საერთო საზოგადოებისგან So shortly, what we are looking for from the international society, even from the ministerial, even from this meeting. ხომ იძახით რითი შეგიძლიათ თუ დაგეხმაროთ და გთხოვთ დაგვეხმარეთ When there is a question, how can we help you? This is the answer. What we are seeking help for. რაც შეიძლება მაგარი და ობიექტური მონიტორინგი ოკუპირებულ ტერიტორიებში თუ შეძლებთ ეს არის აფხაზეთი ეს არის ცხინვალი იმიტომ რომ რა ხდება ეგ არის ქაოსი ბარდაგი პირდაპირ მნიშვნელობით და დისკრიმინაცია და სეგრეგაცია მხოლოდ ქართველების და მხოლოდ მართლმადიდებლების რუსების მიერ So probably we ask for monitoring in our occupied territories for freedom of religion because there is a chaos and there are violations of all human rights. მეორე გვინდა რომ ობიექტური ინფორმაციები იყოს ასახული საქართველოს შესახებ მათ შორის თქვენს და გოსტების ანგარიშებში Second, what we ask you is to help us for correcting in the means of truth in international reports. და მესამე გვინდა რომ ასე თქვათ რეგიონულ წარმომადგენლობა გაიხსნას საქართველოს და გთავაზოთ პლატფორმას დაგვიდექით გვერდში და საქართველოს იყოს პლატფორმა რეგიონული მასშტაბით აღნიშნული დიალოგების ფორმატის გასამართებლად მომავალში. And the third one we ask you help is to help us create a regional center for religious freedom platform, international platform for religious regional unity for freedom of religion. და ბოლოს ვამთავრებ კითხვით ბატონ რეჰაკს ვეკითხები And I'm finishing with a question I'm asking to Mr. Rehak. საქართველოს არის ირფას რელიგიის თავისუფლების საერთაშორისო ალიანსის როგორც დამფუძნებელი ასევე წევრი. Georgia is one of the founder members of IRBA. საინტერესოა დამფუძნებლებს და მეზობლებს და მეგობრებს რატომ არ პატიჟებთ? It is very interesting. Why aren't you inviting members and friends and founders? იმედი ამ კითხვაზე პასუხს მივიღებ. I hope I will get answer on this question. მადლობთ ყურადღების. Thank you for your attention. Thank you, Mr. Chairman. We're running a little bit behind the schedule, and I'm very grateful to Greg Mitchell for moving our lunch to 3 p.m. Thank you. You know this is a joke, right? Okay, the next speaker at our panel is a member of the Moldovan Parliament, Mr. Ion Groza. Moldova, as a country, just getting more and more interest in joining religious freedom movement, and I will be happy to provide the floor for Mr. Groza and hear what's the government policy toward religious freedom and ensuring national security in the country. Please, the floor is yours. Where's the microphone? Okay, you. Добрый день всем. Постараюсь быть вовремя, в 5 минут, чтобы уложиться. Это хотя бы одно хорошее дело делать сегодня я. Рад быть здесь вместе с вами, и очень приятно и очень полезное дело. Потому что свобода – это всем нам дорого, ценно. И, конечно, особенно благодарю всех, которые делают усилия, чтобы это была у всех такая свобода. В Молдове у нас сейчас очень хорошая религиозная свобода, как никогда. Я имею возможность делать разницу между... Я жил при советской власти, и сейчас при другой власти демократии. Как сейчас у нас никогда не была такая свобода вероисповедания. И это очень хорошее и полезно, потому что когда люди имеют свободу выбирать свою вероисповедание и не только практиковать ее. И, конечно, мы как парламент, как государство, мы должны не только созидать или делать законы,
а чтобы они исполнялись. Потому что мы знали, что при советской власти были хорошие законы, но они не соблюдались. И сейчас думаю, что в некоторых странах на бумаге есть такие законы о свободе, а на самом деле иногда некоторые категории конфессий там, или вероисповеданий есть некоторые проблемы, которые они, скажем так, встречают. У нас Молдова маленькая страна, которой мы выбрали путь в евроинтеграции, и, конечно, у нас очень большие провокации. Живем на границе с агрессией России против Украины. Мы через нашу страну, скажем так, мы принимали более миллионов беженцев. Маленькая страна, 3 миллиона человек, у нас побывало более миллиона беженцев, сейчас у нас меньше. И это тоже показатель солидарности и вероисповедания на деле, не только на словах, а на деле. Согласно опросам, церковь пользуется самым большим, скажем так, доверием среди граждан нашей страны. Поэтому это очень важно, чтобы церковь или религия была правильно использована. У нас большинство, скажем так, состоит из православных вер, которые они имеют, скажем так, аффилиации. Они имеют, скажем так, от Московской патриархии, скажем так. И одна из провокаций то, что Россия, скажем так, пытается очень интенсивно через православную, скажем так, церковь, патриархию, скажем так, повлиять на нашу, скажем, выбор нашего народа. И у нас 20 октября будут выборы президента, и будет референдум про евроинтеграцию. И сейчас мы видим и замечаем, что такие очень сильная пропаганда, которые даже они пытаются использовать даже и церковь. Для нас это неприемлемо, и мы, как органы государственной власти, мы говорим, есть в Конституции закон, в котором написано, что церковь, независимо от церкви, скажем так, отделена от государства. Поэтому наша задача всех нас, чтобы мы не только создавать законы, но чтобы мы соблюдали, чтобы каждый из конфессий имели равное право, скажем так, практиковать свое, скажем, вероубеждение и быть, скажем так, в мире и согласии. Вот так коротко, скажем так, чтобы я больше времени не истратил. Спасибо вам большое. Желаю вам всем нам благословений. И это непростая работа, но очень нужная работа. Спасибо вам. Thank you very much, Mr. Groza, and by this we concluding our first segment of the Eurasian panel. You may take your seats in the auditorium, and I'm inviting the second panel, second segment of the same Eurasian panel, where religious leaders from the same countries will be answering the question what the religious community, especially what the religious majorities in that country doing to prevent radicalization and strengthening national security. What's the view of these particular religious leaders on the development of religious freedom in Kazakhstan, Uzbekistan, Georgia, and Moldova? And the first speaker in this segment will be Grand Mufti of Kazakhstan, advisor of the Grand Mufti of Kazakhstan, Mr. Imam Bijigit Kashev. Mr. Kashev, the floor is yours. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ассаламу алейкум, құрметті конференция қатысушылары. Мир вам, уважаемые участники конференции. От имени Духовного правильного мусульман Казахстана выражаем благодарность организаторам и всем партнерам данного мероприятия за приглашение на данную конференцию. Сохранение и укрепление мира и стабильности в современном, многоконфессиональном и поликультурном обществе является общим благом для всех нас. И
одним из приоритетных направлений деятельности казахстанского исламского духовенства. Муфтият Казахстана выступает против любого насилия, против любой ксенофобии и против любого проявления насильственного экстремизма и всякой нетерпимости. Мы, мусульмане Казахстана, не только на словах заявляем об этом, но всегда проявляя веротерпимость, решительно выступаем против ксенофобии, любой ненависти к другим конфессиям и культурам, как в повседневной жизни, так и когда в отношении мусульман совершается несправедливость, например, сжигается Коран, либо по-другому оскорбляется чувство мусульман, когда выставляется карикатура на пророка Мухаммада, саллаху алейхиссалам. Также совершается другая несправедливость в отношении наших единоверцев в других странах. Участие исламского духовенства Казахстана на подобной международной конференции является ярким примером стабильных, конструктивных, межконфессиональных и государственно-конфессиональных взаимоотношений в Казахстане, поддерживаемых нашим правительством во взаимодействии с заинтересованными государственными органами, а также представителями разных конфессий, которые здесь у нас вместе с нами присутствуют. Живым примером открытого диалога и конструктивного взаимодействия между мусульманами и христианами Казахстана является наша совместно с пасторами христианских церквей Казахстана участие в различных формальных и неформальных мероприятиях, которые проводятся у нас в Казахстане на площадках управления по делам религии, это на местах, и при участии и поддержке Комитета по делам религии, а также, конечно, нашего постоянного партнера, это на международном уровне, это LYNC в лице нашего постоянного партнера, уважаемого Кусака. Вот. В своем выступлении на мероприятии LYNC, которое было проведено в апреле в Соединенных Штатах, на площадке Госдепартамента США в Вашингтоне в апреле этого года, мы с гордостью говорили о том, что благодаря исторически сформированным в Казахстане традиционным культурным и духовным ценностям, а также конструктивная деятельность государства в данном направлении и в поддержании межконфессионального мира и согласия за 33 года независимости Республики Казахстан, хвала Аллаху, у нас не было совершено ни одного насильственного акта со стороны мусульман в отношении церквей и синагог. Этому свидетельством является представитель как христианских, так и иудейских общин в Казахстане, которых мало, но они есть. К глубокому сожалению, данная ситуация она произошла в других странах соседних с нашей страной, и это, конечно, трагично. Понимая важность конфессионального мира и согласия в современном мире, исламское духовенство Казахстана, безусловно, заинтересовано в поддержании религиозной и государственной конфессиональной стабильности в нашем обществе. В данной деятельности для нас приоритетом и перспективой, конечно, являются идеологические формы работы, подходы, методы. К примеру, имамы в Казахстане в своей пропагандистской деятельности на повседневных проповедях в мечетях, особенности на пятничных намазах, когда там многотысячная община мусульман собирается, мы на системной основе разъясняем тематики, посвященные важности проявления мусульманами благоразумия, терпения, веротерпимости, толерантности и осуждения экстремизма. То есть большинство у нас проповедей, а регулярно у нас по тематике экстремизма для нашей мусульманской общины мы это разъясняем, что если между авраамическими религиями у нас есть разное понимание теологии, то есть это авраамические религии, как вы все знаете, это христианство помимо ислама и иудаизм. У нас разное понимание Бога, Аллаха, но у нас единые морально-нравственные ценности, и это нас объединяет. Вот. Но мы также считаем невозможным и правовое государственное регулирование, потому что разные атрибуты, нарративы ислама, разные мусульмане понимают по-разному. У нас тоже есть представители, не будем говорить меньшинств, но есть те, кто поддерживает, допустим, идеологию ИГИЛ, Даиш, которая, вы знаете, операция «Жусан» гуманитарная была, в ней тоже активное участие духовенство принимало наше исламское. Заблудших наших братьев мы возвращали из Сирии, и с ними совместно с государством Духовное управление мусульман Казахстана принимает активное участие, чтобы опять реабилитировать в общество и их оторвать от этой насильственной экстремистской идеологии. Вот. Но в свою очередь исламское духовенство считает важным обеспечить баланс при применении этих законов, потому что действительно, где есть перегибы определенные, неважно в законодательстве или в других идеологиях, это рано или поздно приведет к радикализации, которая никому не нужна. Вот. Полагаем, что присутствие здесь участников Совещательной конференции будут согласны с мнением, что у каждой страны имеются свои духовные традиции, общественные ценности и уникальный опыт построения конструктивных религиозных и государственных конфессиональных отношений. Вместе с тем это не мешает нам, всем нам сообща, и во взаимодействии работать над дальнейшим развитием и укреплением межконфессиональной стабильности в наших странах.
На фоне современных вызовов в глобальном масштабе, представляющих угрозу для межконфессионального мира и стабильности, нам всем здесь присутствующим необходимо взаимно обогащаться и делиться своим положительным опытом построения межрелигиозных и межгосударственных отношений. В данном направлении будет интересный опыт деятельности LYNC в разных странах, то, что мы глазами увидели, благодаря деятельности ВОЙДа, в том числе и в самом США, позитивно повлиявшим на объективную оценку межрелигиозной и государственной конфессиональной ситуации в странах-партнерах LYNC, а также на развитие конструктивных межконфессиональных отношений. В этой связи мы продолжим наше плодотворное сотрудничество с LYNC, а также открыты для других международных организаций для развития и укрепления межконфессионального мира и согласия во всем мире. Бүкіл әлемде бейбітшілік болсын, назарларыңызға рахмет. Спасибо за внимание. Thank you very much, Mr. Kashiv, for being exactly, precisely in your time slot. Thank you very much. And the next, our speaker, Imam Shavkat Hamdamov, who is also work for a Muslim Spiritual Board of Uzbekistan. And Mr. Hamdamov, the floor is yours. Бисмиллах, салату вассаламу аля расуллах. Ассаламу алейкум. Уважаемые друзья, участники данного мероприятия. 5 минут, может быть, мало, а может много, но постараюсь уложиться. Если бы вы знали, как приятно стоять здесь и говорить по данной тематике не как о проблеме или проблемах, а как обмену опытом, наверное, скорее всего, это лучше. Даже если есть проблемы, то наше государство, Узбекистан, делает все, чтобы до нас, до управления мусульман Узбекистана, это доходило не как проблема, и слава Всевышнему Богу. Выше господином Крисом, госпожой Маэнзой, было сказано, что данное мероприятие, вообще это направление было создано или основано для того, чтобы мы узнавали друг друга, учились друг у друга. Об этом проповедует и призывает нас Всевышний Коран. «О люди, мы создали вас из одного мужчины и из одной женщины, сделали вас племенами и народами, чтобы вы знакомились друг с другом, чтобы вы перенимали друг у друга лучшее и смотрели на себя с критической точки зрения, что в вас есть как негатив, чтобы вы могли это искоренить». Управление мусульман Узбекистана на сегодняшний день представляет весь ислам в пределах Республики Узбекистан. Суннитского направления, шиитского направления. Если разрешите, буквально в 2 словах о статистике, это 2141 соборная мечеть, из них 5 шиитских мечетей, 10 среднеобразовательных исламских религиозных учреждений, 4 высших образовательных исламских религиозных учреждений, 1 научно-исследовательский центр исламских исследований. Также у нас при управлении мусульман Узбекистана буквально 1,5 года назад был учрежден центр ФЕТВ. Этот центр занимается удовлетворением всех наших граждан, мусульман, которые задают вопросы, у которых возникают вопросы либо в семейных отношениях, либо даже те же самые борьба с религиозным экстремизмом и терроризмом. Наши специалисты имеют возможность в онлайн или по телефону, как колл-центр, отвечать на вопросы. Также управление мусульман Узбекистана взаимодействует не только внутри нашего общества, но и на международной арене. Сегодня управление мусульман Узбекистана является членом Совета муфтиев тюркских организаций государств. Наш муфти Нуриддин Халик Назар является членом влиятельных международных мусульманских религиозных организаций, таких как Форум мира Абу-Даби, член Всемирной ассоциации мусульманских улемов Катара, также членом мусульманских старейшин в Абу-Даби и еще некоторых мусульманских организаций. Мы на примере управления мусульман Узбекистана еще взаимодействуем с нашими местными национальными институтами гражданского общества, такими как Институт Махалля. Выше было сказано Вейдом, нашим другом, не другом, а братом,
Но у узбеков есть такое понятие: один раз встретившиеся незнакомцы, увидевшись второй раз, становятся друзьями, а в третий раз родственники. Поэтому мы с Ведом уже увидимся не третий раз, а больше, поэтому он родственник, он брат. Было сказано, что в Узбекистане, и госпожой Маянзой тоже было сделано, это подчеркнуто, что в Узбекистане за последние годы делается очень большая работа по продвижению религиозных свобод и вероисповеданию. За последние годы более 100 мечети были открыты, прошли новую регистрацию, то есть заново открытые мечети. Более 60 мечетей прошли капитальные строительные работы и так далее и подобное. Говорить нужно много, 5 минут мало, я же, как сказал выше. Но надеюсь, что сегодня-завтра у нас возможность в кулуарах, за обедом, за ужином мы будем делиться информацией больше и обмениваться опытом. Большое спасибо за внимание. We're getting better and better. So all the reports and all the ideas that were you heard from this pulpit will be published on our website. If you're interested in more details, or you can contact the members of Eurasian delegation during the coffee breaks and lunches and ask them any questions you want. So the next speaker on our panel is a representative of Georgia, Mr. Guram Imirishvili, who is a public figure in Georgia and a Christian youth movement leader as well. So, Mr. Imirishvili, the floor is yours. Good afternoon, everyone. I'll try to deliver my speech in English. First of all, I would like to thank IRF and LYNC and all the organizers of this meeting or our conference, because this is very crucial for people like me. I represent minority in Georgia as a Protestant evangelical faith believer. So support and collaboration with people like Wade Kusack, Greg Mitchell, Mr. Zaza, Vashakmadze is very crucial for us. And it's very important to have very often platforms like this where we can share our values, as Mr. Chris shared here, on a table to prevent tension between different parts of society. And as Ambassador Rehak said, that sound of demolishing Berlin Wall is very sweet for every one of us. We need to admit that physically demolishing Berlin Wall is much easier than to demolish walls between different parts of societies. And for those who are not familiar with Georgia very close, I will tell you that one of the Georgians played main role to build this Berlin Wall, which was Joseph Stalin. And another Georgian played not less major role to demolish this wall, who was with Gorbachev, Eduard Shevardnadze. So please support Georgia, because Georgians can be huge dividers and huge unifiers, you know. So it is very crucial for us in Georgia to have many platforms where we can share to each other our differences. Very often we cannot see the solution, even if we are eager to see the way how we can overcome the tensions between different parts of societies. This is why the platforms we organized these last 2 years with support of LYNC organization in Georgia is very crucial. And I want to thank Mr. Wade Kusack, Greg Mitchell, and Mr. Zaza Vashakmadze, who were very supportive in Georgia last 2 years to organize this kind of conferences where government representatives, all the representatives of all different religions and NGOs and mass media were attending and spreading the information about this. As Sheikh Al-Mahfoud bin Baya mentioned, we are prisoners of hope, but according to my belief, if our hope we would like to become true, first we need to work for hopes of our neighbors to become true.
true. But how can we support hope of our neighbor if we are not familiar with their expectations, with their hopes? So this is why these kind of platforms are very crucial, because before these conferences happened in Georgia, I have never met my friends from Asia, from different religions, even from Georgia. But when we sat around the same table, when we shared our values, we discovered that in spite of differences of our belief belongings, we have same values, we have same hopes, we have same expectations. And somehow it happened that we found a way to collaborate, to serve our society together. And Mrs. Halina Kusack organized the meetings between different women representing different religions, and since then 2 years now they are close friends and they try to serve society together. This is what happens when we find strengths to sit around one table and collaborate and look for the solutions. That's why we need to multiply these kind of platforms. As our friend Denis mentioned, there are different negative feedbacks and positive feedbacks. And these feedbacks are influencing our society. But we are called to multiply platforms like this, to show the society that different people belonging to different religions can collaborate between each other. And as we dominate with positive feedback, we can direct the society to the progressive direction and provide the freedom for the religion. Of course, Georgia found itself in itself strength to create a new legislative framework after a severe communist legacy. But you know, people are creating these laws and people are breaking these laws. So I wanted to emphasize again that we need to change attitude of people toward the laws, which is the major challenge for us. Because only laws does not work, as our friend mentioned here. We need to change people's understanding of freedom and using these laws. Thank you very much. Please come to Georgia and continue to collaborate with my country. Thank you. Thank you very much. And the next speaker will be President of the European Christian Political Movement of Moldova and a former Member of Parliament, Mr. Valery Giletsky. Mr. Giletsky, the floor is yours. Good afternoon. I am glad also to be here, and I'm also very thankful to IRF and LYNC for organizing a new conference, this time in Berlin. Sharing experience, sharing good practices, and building network is so important when it comes to religious freedom. I was elected into the Moldovan parliament for the first time in 1998. And my first committee I served was Committee on Human Rights, Freedom of Conscience, and Ethnic Minorities. And looking back, I am very glad that I was able to participate in kind of like improving the Moldovan legislation concerning religious freedom. Later on, I was also a member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, where I was able to present 2 reports. I'm an author of 2 reports. One is Tackling Intolerance and Discrimination, and the accent was more on Christians. But also there was a second report, the right of parents to educate their children in accordance to their religious and philosophical view. And Eric Roux is here with us. He was very instrumental in helping me to draw that report. And I think it was 2017. The first one was in 2015 and the second was in 2017. But it's true, Mr. Groza mentioned we in Moldova, I believe, have a good legislation. The practice, however, needs to be improved. And I'm glad, by the way, that
I am no longer a member of parliament. As a politician, you are always aware that political life is shorter than life. So there comes a time when you need to pass the baton to somebody else. And Mr. Groza, he is the one that took the baton, and he continues the good work in the Moldovan parliament. But I remember when I was elected for the first time in 1998, the media controlled by the Russian Orthodox Church, they called me Antichrist. They said, if this man is elected, then the church will be closed. And it took a while to, to demolish those, walls and to build personal relationships. So I would stress that personal contact and personal relationship is very, very important. During the years, now I am friend with all religious leaders in Moldova, and both the head of the Russian Orthodox Church and the Romanian Orthodox Church. And I think it's, again, important to be able to build these bridges. In fact, one of my customs was to write cards, Easter and Christmas cards, to every religious leader in Moldova. And a while ago, I met one of the metropolitans, and he looked at me and said, what happened to you? I said, what do you mean? I don't receive any more cards. I'm no longer in the parliament. So that was kind of like a shame to me that while I was in the parliament, I would send those cards, but now I'm not sending. I probably need to start to send them again. But it's important, again, to have these kind of connections and, communication. By the way, Greg, if you go back to Washington, I'd like to send kind of like a message. One of your former ambassadors in Moldova he started a very good initiative. Every year he would organize kind of a reception for all religious leaders in Moldova. After he left, we have had 2 new ambassadors. They would not organize such thing. I think it's very important. In the spirit what we are doing here, it's important that the State Department tells US ambassadors and countries that it's a good opportunity to organize such, receptions for religious leaders, which helps again build bridges. By the way, Moldova, yesterday, European Parliament, I'm coming from Strasbourg, they adopted a resolution concerning Moldova, and it mentions that the role of, the religion, in particular the Russian Orthodox Church, because as Wade mentioned, I think this is a very important element. The war in Ukraine showed us that there is a connection between national security and religion. So we need to, again, this war showed once again that this is an important and we cannot ignore this aspect. So that was reflected yesterday in the European Parliament in the resolution about Moldova, because on October 20 we'll have presidential elections, and tomorrow in the European Parliament there will be another debate, very important debate, that is called the rise of religious intolerance in Europe. The rise of religious intolerance in Europe. So, which tells us once again that this is a very actual, relevant and important theme, and thank you once again for organizing it, and I hope that the fruit of this conference will follow. God bless you. Thank you so much. Thank you, panel of national faith leaders from both countries. You may take your seats in the auditorium, and I'm going to invite the third segment. Don't worry, we have 5 more. It's not that much. So the next segment would be local leaders. We are talking here about relationship, multi-faith relationship building, relationship between pastors and imams. And now we want to demonstrate you how it looks, because these pastors and imams from, can you change the slide, please? They would know where to sit. These imams and pastors has been built relationships between each other, and I want them to share their stories. You actually sit in the wrong. No, all good. Oh, okay, all good. I want them to share their stories about how they built relationships. What was the reaction of their congregations when they observe their leaders are actually engaged in multi-faith relations, and how it goes and how it affects the society in general. So, and first, I would ask Pastor Oleg Voroshtsov and Imam Shavkat Hamdamov to share
about their relationships and what happened. How did you start your relationships? And do we have a microphone for the panel, for this panel? Я попрошу вас не говорить ваши приготовленные отчеты, а просто рассказать, как вы познакомились и как реагирует ваша церковь, какое влияние имеют ваши отношения на общество и вашу церковь. Пожалуйста. Ну, я хотел бы, конечно, сказать, что раньше я не имел никакого контакта с мусульманами, особенно с имамами. И благодаря этой программе LYNC появилась возможность иметь встречи. И на одной встрече, где был имам Шавкат, мы стали рассказывать друг другу о своей жизни, о своих семьях, познакомились друг с другом. Нам очень близка эта цель построить долгосрочные дружеские межконфессиональные отношения не только друг с другом, но и в нашей стране. Мне нравится искренняя вера имама Шавката. Я был у него также в мечети. Нравится его открытость и желание строить взаимные отношения. И поэтому сегодня я могу назвать его своим другом. Ну, ссылаясь на его слова, наверное, уже братья. Вот, более другой уровень отношений. И любую возможность, мы регулярно встречаемся, любую возможность мы используем, чтобы становиться ближе друг к другу. И эта встреча также она делает возможность что-то решать и узнавать друг о друге и делать наши отношения крепче. Thank you, Pastor Oleg and Imam Shafkat. What was your story? How you met Pastor Oleg, and what's your congregation think about your relationships? Okay, thank you. Продолжая мысль Олега, не повторяюсь. Кстати, кроме вас, у меня был в мечети еще Петр Кремерук. Там их человек 8 было вместе, они пришли, мы часа 2, наверное, сидели, и вот в период как раз был призыв на вечернюю молитву, Магриб, и мы пошли, я, вернее, пошел, как имам вышел на намаз, на молитву, они остались в моем кабинете, и дверь я специально оставил открытой по их просьбе, они смотрели, как мы молимся. И когда дверь была открыта, внутри остались люди, и наши прихожане, верующие, увидели, что я иду, а люди остались. Один из них спросил меня, а что там, почему они не вышли на намаз? Я говорю, это христиане, они пришли познакомиться с нами, с исламом и с нашей мечетью. Они, ух ты! Это было не а зачем, а ух ты! Понимаете, вот этот момент? То есть сегодня мир развивается, и у нас в мире столько проблем, которые не разделяют нас, а объединяют. Вот в эти проблемы, чтобы решить эти проблемы, нам просто необходимо вот это вот руку об руку, плечо к плечу. Вот, например, это наша повседневная жизнь. Да, это праздник Курбан-Байрам, это жертвоприношение, но это отношения, это вот как бы просто картинка. На самом деле у нас и повседневные взаимоотношения, они вот такие вот красочные и доброжелательные, любые, добрососедские. Поэтому Олег вот сейчас сказал, мы общаемся. Я больше скажу, мы не общаемся, мы уже, вне зависимости от того, что, скажем, лично между нами возраст разный, я моложе, но мы шутим уже друг с другом, понимаете? Не просто разговариваем, а шутим. Даже на Зерханака шутят. С Казахстана. Вот так вот. Этот ключ, именно вот это вот, скажем, настроение, или как правильно выразиться, оно должно быть именно таким. Нам приятно, и мы продолжаем это и будем продолжать. Thank you, Imam Shafkat. And next witness of these relationships in Kazakhstan would be Pastor Arman Arenbayev. The same questions to you. First of all, greetings, dear friends, colleagues, like-minded friends.
It's an honor and privilege for me to share our story with Imam Nazir Khan. I met him a little over than 1 year ago, and since then we became friends. And it's easy for me to like this guy, and not only to like this guy, but to love him. He is lead imam of the mosque in Chimkent, southern Kazakhstan, and I am pastor of Reformed Evangelical Church in Almaty, former capital of Kazakhstan. We visit each other, we are developing our friendship, and he invited me to visit his mosque and his friends and his community during Iftar 1 year ago. Iftar is the breaking of the fast after the holy month of Ramadan. So I went there and I met his community, and it was very, very nice to be with his disciples, his friends, and members of his community. Recently, last April, we went to United States with a delegation from Kazakhstan and Uzbekistan, and we visited a beautiful place in the state of Arizona, the Grand Canyon, where we enjoyed our fellowship, our time together. And I hope Imam will visit soon my service at my church. I hope it's going to happen in two weeks. And also, Chris mentioned about plov pluralism. I already enjoyed plov and with my friend Imam, and I wish we will enjoy our barbecue pluralism, Texan style, and I think it's a great thing. In 2 weeks, I'll be making barbecue for my friend. We'll be making piece of beef brisket. I have a question. I have a question to you. Have you ever tried to convert Imam to Christianity? Yeah, that's our wives, our spouses. They know each other. They're becoming friends. They're in making relationship and developing relationships. So it is not hard for me to like him. It is not for me to. It is not hard for me to love him. It is so easy. You don't need to be someone. You don't need to make up something out of yourself. You just be yourself and follow the essential rules of your faith and religion. And it is to love my neighbor. And my neighbor is Imam Nazir Khan today. Thank you so much. Thank you. Imam Nazir Khan, the same set of questions to you. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Здравствуйте, уважаемые участники этой конференции. Я, во-первых, очень благодарен всем, кто здесь участвует. Я с Арманом, вот как он говорит, недавно мы познакомились, но он уже стал моим очень, не то что знакомым, самым близким человеком. Я, если куда-то за границу езжу, с ним мне легче, с кем-то другим. Потому что я спокоен. Рядом со мной человек, которому можно доверяться. Еще я хочу сказать, вот благодаря этой конференции, по этому проекту, я нашел в мире много хороших людей и друзей. В Кавказе, например, где они, где я. Но я знаю, что уверен, если я поеду в Грузию, у меня ждет кто-то, кому можно положиться. Или, например, в Ташкент я поехал, в первую очередь я Олегу позвонил. Олег, говорю, я приезжаю в Ташкент, ты сможешь? Он с удовольствием меня этот стиль. Олегу позвонил, не Шавкату. Я Олегу позвонил. Хотя Шавкат и я, и мама, мы одинаковые. Но я Олегу позвонил. Это уникальный проект. Я, пользуясь случаем, хочу сказать, как правильно выразиться не могу, но я знаю, в 25-м году заканчивается какая-то там согласованность или как
проекта. У LYNC, да? Я бы хотел, чтобы он не заканчивался, он дальше продвигается. И кто вот это будет решать, я бы желал, и АРФ, и LYNC продолжал свое движение. Как господин Грек сказал, мы посадили сейчас дерево, мы создали, а мы должны теперь поливать, удобрять и присматривать. Если посадишь дерево, чтобы он дал плоды, ты должен ухаживать за ним. А если не будешь ухаживать, просто оставишь, он пропадет, не то, что плоды даст. Поэтому мы должны дальше больше общаться. Спасибо за внимание. Thank you very much. Thank you very much, local faith leaders panel. You may take your seats, and by inviting these leaders from Eurasian countries, we were trying to provide you a glimpse of what's going on after Soviet Union collapsed in those countries which emerged from the Soviet Union space, and what's going on in religious lives from the Far East, like Kazakhstan, to the West, like Moldova. But this picture would not be fully completed. And there is a reason, because these three panels did not complete the full picture of what's going on. And our next presenter will, I hope, complete the picture and understanding, at least provide another glimpse on religious lives in those at least two countries that were covered by this particular event. Good afternoon, everyone. So my name is Kusack, and I'm glad to be here representing LYNC, which stands for Love Your Neighbor Community. I very much enjoyed listening to the previous presentations and was happy to hear about all the positive developments and tremendous work that has been done in those countries. While many topics have been covered today on how to foster relationship and build better communities, I think I wish to address an area that appears to have been overlooked, which is women's engagement. In many parts of Eurasia, there has been a long-standing tradition that predominantly involved men in religious activities and discussions related to religious freedom and national security. However, it is important to recognize the substantial contribution of women in these areas. Across numerous communities and societies, there are countless of women of faith who actively exercise leadership roles. While their leadership may not always be visible in formal religious institutions, it is crucial to acknowledge the profound impact that women have on shaping the religious landscape of societies. Through their roles in home, community, and religious spaces, women pass down tradition, nurture spiritual development, and foster social support networks. I would like to add that inclusion of women of faith should not be discussed for the sake of inclusion or gender equality, but to bring different perspectives and emphasize the conversation. Engaging women in cross-cultural religious literacy educational opportunities is critical to supplying this important group with knowledge and communication across religious differences. Next slide. So the first women engagement LYNC conducted was in Kazakhstan, where we met with a group of Christian women. It was a no-agenda meeting. I know you might be surprised, but it was no agenda meeting, because I simply didn't know what exactly I needed back then. So I decided to create an agenda for myself, which I called LL, Listen and Learn. It was a great experience. I had an opportunity to learn about the country, practices, family values, and traditions. Next slide. Here we go. So next year we did the same, but in the country of Georgia. Again, great experience, but that year I had an opportunity to meet with women of faith from different religious groups, share stories, family practices again, and learn from each other. So on this picture you see Christians, Muslims, and Yazidi groups. Next slide.
Thank you. One more. Back one. No. Back. So here's, okay, there is one more slide missing. So my latest trip, it should be one more slide there. Okay, so my latest trip was to Georgia in 2024. And this year the discussion was around the possibilities of practical engagement of women of faith into the LYNC project. And I found that women who attended the event are involved in numerous charitable activities, such as serving the most vulnerable population, like elderly, incarcerated, and helping with addiction problems, and many, many others. In many cases, different faith communities are aware of work of each other. However, I did not hear the multi-faith engagement in any projects, which provides an opportunity for the next steps. In analyzing such activities as multi-faith, relationship building, cross-cultural religious literacy, and public square engagement, almost all of the participants stated that the real impact in those spheres will be visible when women will be involved on equal basis with men. Next slide. So key reasons why it will be great to have a separate discussions where the women have their own space. I'm not going to go through each key reason for that. The only thing that I would like to say is that women-only religious literacy programs can provide a culturally sensitive and safe space for women to discuss gender-specific religious experiences, and could be free from the social and religious barriers that may exist in the mixed gender groups. So these programs would allow to open conversations on sensitive topics and foster leadership. Creating an inclusive environment would enable participation from women in conservative communities and build cross-cultural solidarity. Next slide. And here's the reflection. My work at LYNC focuses on strengthening communities by advocating women's leadership in building religious freedom and social cohesion. As I mentioned, we started this work in Kazakhstan first, then in Georgia, and thank you, Georgian partners here, for helping out with this. And now we are wrapping up our research on how to engage women in Eurasian countries in cross-cultural religious literacy and public square discussions. I hope to continue this work with women because I saw tremendous interest and desire to learn about cross-cultural religious literacy, and I'm sure that women of faith can bring this needed balance to society and benefit public square discussions such as we're having here today. Thank you. Yeah, we have one more very, very short talk by LYNC's senior researcher. And I explain in a few words why it is important. Everything we discussed here during the Eurasia panel was exciting. New developments, opportunities, countries going into the direction of expanding religious freedom. But we need to measure this positive development somehow in order to be sure that we really have a progress. We have to have a measurement instruments to measure this progress. That's why LYNC was partnering with Dr. Max Vasin, who used to be a senior researcher for Ukrainian Religious Freedom Institute, and now Max works with LYNC, developing positive metrics and indices to measure religious freedom, to actually understand what's going on the ground and how progress look like in numbers. So, and just for 5 minutes, Dr. Vasin will deliver the ideas we so far developed in LYNC community. Dr. Vasin, the floor is yours. And by the way, he is in the United States, and there is a 4 a.m. there, Max, right? Are you muted? You're muted. Hello. It is my pleasure to present before this
distinguished audience, and I'm sorry to present the last because probably your thoughts about the lunch, but I will try to take not so much of your time. I will share my screen with some slides about what we achieve by now with our research team. I have been fortunate to work on this research under the leadership of Wade Kusack. Thank you, Wade. And it was your idea, and now we have pretty much a great outcome. And also, I'm thankful for the support of other experienced colleagues, such as Chris Seipel and Dennis Hoover, who joined LYNC recently. Our team has developed two positive indexes using our field experience from Central Asia and other post-Soviet countries in Eastern Europe. The first, religious policies and implementation index, evaluates the compliance of religious legislation and its implementation with international standards. This index examines 17 different areas related to the guarantees and practical implementation of freedom of conscience, religion, and belief. The second, Religious Pluralism Index, aims to assess the dynamics of social cohesion and the appreciation of religious pluralism. This index examines 10 different areas in two dimensions: building multi-faith and multi-sectoral relations based on covenantal pluralism initiative to advance pluralistic virtues, and also increasing cross-cultural religious literacy. For both indexes, we use a range from 0 to 4 points to rank each area assessed and demonstrate the country's progress in building religious freedom, from minimal positive changes to the desired international standards. LYNC's positive indexes differ from a common approach. For example, the Pew Research Center uses two 10-point indexes to rate the levels of religious freedom restrictions in a country: the Government Restriction Index and the Social Hostility Index. The first one includes 20 indicators of restrictions, and the second one is based on 13 indicators of social hostility. However, instead of recording negative trends, LYNC's approach aims to create a framework for building religious freedom in countries on the path to democracy, even in authoritarian and unfree countries. Similar to the READY index introduced by Brian Grimm for awarding faith and belief friendly workplaces, our positive indexes will foster constructive competition among countries worldwide. It will encourage governments to improve their religious freedom environment and achieve covenantal pluralism by enhancing their rank in positive indexes year by year to restore the trust of global religious freedom alliances, foreign investors, and other stakeholders. We propose a step-by-step strategy to achieve one positive change after the other, prompting governments to take at least minor steps toward building religious freedom. LYNC's approach will help to notice and track positive changes that previously remained invisible due to the outrush of criticism in international reports, which are focused primarily on violations of religious freedom. Our positive indexes are not intended to replace, but to complement the widespread name and shame approach.
We develop an advocacy tool to help governments and societies gradually move from oppression of religious freedom to covenantal pluralism and sustainable multi-faith relations. Choosing Kazakhstan as a pilot country, LYNC considers both the cultural characteristics and the geopolitical context of post-Soviet countries. Using international standards as a guideline allows us to extend the implementation of our positive indexes worldwide, starting from Central Asia, then covering Eastern Europe by our assessment, and then the rest of the world. We still have a lot of work to do to implement this innovative approach in Kazakhstan next year. So we encourage you to support our project and cooperate to make it successful. Thank you for your attention. Thank you very much. And we actually late for 14 minutes, and the first panel was late for 17. So we're 3 minutes earlier. Thank you. All right, it's time for a lunch break. So let's do 1 hour and be back at 2:15 p.m. And I've trimmed some time on the final session, so we should be done on time. So 2:15 p.m. We'll see you then. Enjoy lunch. Oh.